आवाज येतोय का चेक कर. तुझंच येईल. ओके, सो फिजिक्स मधला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करणार आहे आपण. 11th one, that is magnetic materials. So all topics in part 2 of the physics, that is 8 electrostatic, 9 current electricity, 10th magnetic field due to electric current, are interrelated. एकही स्किप नाही करू शकत. ठीक आहे. नेक्स्ट इज युअर मॅग्नेटिक मटेरियल्स. एनसीईआरटीच्या बुक्स मध्ये ऍज इट इज टॉपिक आहे. नाव वेगळं आहे बट सगळे कॉन्सेप्ट तुमच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. So let's start from the introduction. Ranveer, where is your textbook? Good morning, Gauri. Good morning. Thank you. Page number 251. Introduction. Okay, so we have studied magnetic dipole and dipole movement due to short bar magnet, even due to electric charges also. Okay. Also, we have studied about magnetic field due to a short bar magnet at point in its vicinity, and when such a small bar magnet is suspended freely, it remains along the geographic north and south direction, and this property is we usually used in navigation. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही एखादा बार मॅग्नेट फ्रीली सस्पेंड करणार, इट विल शो यू नॉर्थ अँड साऊथ डायरेक्शन्स. मॅग्नेटिक डायपोल, डायपोल मुवमेंट, शॉर्ट डायपोल, these all concepts are also given in your 11th textbook. त्यातले आपल्याला फक्त 2 फॉर्म्युलाज पाहिजे. In present chapter now we'll learn about the behavior of a short bar magnet kept in two mutually perpendicular magnetic fields, and we'll also learn about different types of magnetism, which are diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism, along with their properties and also examples. And at end we will learn about the applications of magnetism such as permanent magnet, electromagnet and magnetic shielding. Okay. So in order to study these applications we need to know about the hysteresis curve, that is BH curve. ठीक आहे. B काय आहे मॅग्नेटिक फील्ड, H काय आहे आपल्याला बघायचं या चॅप्टर मध्ये. सो लास्ट इयर काय पाहिलेलं, व्हॉट इज शॉर्ट मॅग्नेट किंवा डायपोल मुवमेंट रिलेटेड विथ द मॅग्नेटिझम. अँड आता बघायचंय आपल्याला when this dipole is kept in external field, what will happen with this, and what are the different types of magnetic material on the basis of their properties and example we will study, and at last we will study about the applications of magnetism. इथे तुमचा magnetic field हा completely समजतो proper about the magnetic materials. Let's start with the first point, that is torque acting on magnetic dipole in uniform magnetic field. Simply torque in the magnetic field. टॉर्कचा फॉर्म्युला पाहिला होता. सो टॉर्क टो बार is a vector quantity and its formula is given by mu bar cross b bar, where mu is your magnetic dipole moment given by the formula current into area. मी लिहिते इथे सर. टो बार we have mu bar cross b bar, where this mu is current into area, right? And in electrostatics this टो bar is equal to p bar cross e bar. मी प्रत्येक वेळी इलेक्ट्रोस्टॅटिकचं का सांगत असते, रिवाइज होईल म्हणून. माझी रिव्हिजन नाही तुमची रिव्हिजन. ते आठवतंय का बघत चला. So this is the formula for torque. Tau bar is equal to mu bar cross b bar. In present chapter we will replace this mu bar by m bar simply. फक्त आपण notation change करतोय. M bar cross b bar, where m bar is your magnetic dipole moment, and cross product काढल्यानंतर काय येतो, m into b into sine of theta. This is the formula of tau, that is torque. Now see, we have studied about this torque acting on rectangular current carrying coil which is kept in the magnetic field. So theta is the angle between m and b, that is m bar and b bar.
M bar is your magnetic dipole moment and B bar is your external applied uniform magnetic field. Okay. एक डायग्राम दिलेली 252 पेज वरती. सेम डायग्राम बघितले टॉर्क मध्ये in the previous chapter. Right? Force will act on two edges. Now the same can be observed when a small bar magnet is placed in uniform magnetic field and forces exerts on the poles of magnet due to field are along different lines of action. So these forces form a couple and as studied couple produces pure rotational motion. आठवतंय rotational motion? Analogous to rectangular magnetic coil in field, bar magnet will follow the same. आपण टॉर्क जो स्टडी केला होता magnetic field due to electric current, there we have assumed the rectangular coil that is placed in the external magnetic field and how the torque is experienced by that coil. Here the coil is going to be replaced by the small bar magnet किंवा छोटासा बार magnet. ठीक आहे, केवढा कॉइल एवढा, त्याची लेंथ इतकी असेल असं कन्सिडर करूया. So tau is equal to mb sin theta, where m is magnetic dipole moment and b is field, and due to the torque the bar magnet will undergo rotational motion. Rotate होणार आहे when this bar magnet is placed in the external uniform magnetic field. Okay, force will act on its edges. Whenever a displacement, either it is linear or angular, is taking place, work is going to be done and such work will be stored in the form of potential energy. We have already studied in electrostatics also. So when electric dipole is kept in electric field, energy stored is called as electrostatic potential energy. Remember the formula? Electrostatic potential energy denoted by capital U and electrostatic potential denoted by capital V. Okay. So this electrostatic potential energy, and on the similar manner this magnetic potential energy is given by U and it is the integration of tau into d theta. It is the tau is a function of theta. It is the tau into theta. असं आहे ना, it is integration of tau of theta d theta असं लिहिलंय ना. This theta is not in multiplication. Tau is a function of theta. So this is and theta कुठून vary होतो? 0 to theta. Okay, this is your magnetic potential energy. टोचा इथे substitute केला mb sin theta, so it will be integration of m into b into sin theta. Sin theta से integration minus cos theta, so it will be minus mb cos of theta, but it will be theta minus theta naught and cos 0 is 1. मग तुमचं changes होतात. Yes, काय त्या बुक मध्ये π/2 आणि थीटा लिमिट्स दिले, तिथे 0 to π दिले. फरक नाही पडत, लिमिट्स जे आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये दिलेले ते लिमिट्स अप्लाय करायचे. नाउ वी विल कन्सिडर सम केसेस. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दोज केसेस, बट स्टिल वी विल रिवाइज. Let's consider various positions of the magnet and find the potential energy in those positions. In previous chapter we have studied about the cases for a rectangular coil. मग rectangular coil आणि field मधला आपण angle consider केलेला. इथं the angle is between the short bar magnet and the external magnetic field. So first case is when theta is equal to 0 degree. If theta is equal to 0, cos 0 will be 1. So for the first case, if theta is equal to 0, your magnetic potential is minus mb. Right? It is minus. Minus means it is negative. Negative is less. 0 पेक्षा पण ही less असते. Right? So this is the position where M and B are parallel and the bar magnet possesses minimum potential energy and it is called as most stable in the external field. So first case is M parallel B. In that case, your magnetic potential energy is given by minus M into B. Second case is when theta is equal to 180 degree. मी सांगायचा प्रयत्न करते, if this is the magnetic field direction is, let's say तुमच्या side नी right to left आहे and this is the bar magnet. So this is the direction of magnetic field and I'm placing bar magnet in this. Dipole moment या direction मध्ये असेल, field is also in this direction. This is most stable. कुठलाच force याच्यावर act नाही करणार आहे because it is already aligning in the direction of the magnetic field. Right? So this is your first case. Now in second case, when theta is equal to 180 degree, this dipole moment we are going to be reversed. Okay? So theta is 180 degree, that is we can say it is anti-parallel.
cos 180 is -1. So in second case, you have theta is equal to 180 degree, that is M anti-parallel to the B, and U is minus minus plus will, it is M into B. This is the maximum potential energy. Potential energy usually position वरती depend असते. Obviously field is in this direction. I'm placing bar magnet in this one. Maximum energy आहे because it will try to align in this direction. सो जेव्हा त्याला अलाइनमेंट या डायरेक्शन मध्ये करायचे, दिस इज द मॅक्सिमम वर्क जो तो करणार आहे. अँड जर त्याला वर्क करायचं तर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दिस, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी. See, when field is in this direction, magnet is in this direction. So this is magnetic dipole moment, this is magnetic field. कुठला फोर्स ना ऍक्ट करणार because it is already aligning in the direction of the magnet. If I'm going to place this magnet inside the external field like this, it will try to align in this direction. So त्याला हे करण्यासाठी काहीतरी काम करावं लागेल. काम करण्यासाठी it will need energy, which is maximum energy, because इथे असेल तर थोडीच एनर्जी लागेल, इथे असेल तरी थोडीच एनर्जी लागेल. So this is the maximum energy it will stored inside it, that is in the form of potential energy. So this MB is the maximum potential energy stored inside the magnet, short bar magnet, when it is placed anti-parallel to the direction of the magnetic field. समजतंय? Third case, when theta is equal to 90 degree like this, all तो त्या अलाइन वाला ट्राय करणार आहे. बघूया काय होतं. When theta is 90 degree, cos 90 is 0, so there is no energy placed. Alignment will be not, म्हणजे forces act नाही करणार आहे because M and B are perpendicular to each other, so no force will act on this. This is the position where the bar magnet is aligned perpendicular to the field, and potential energy as a function of theta, it's shown in diagram 11.3. 11.3 graph ला mark करा as a star. तो काय सांगतो तुम्हाला, this is the graph, हा आहे theta and this is potential energy. So if this is 0, maximum is MB, minimum is minus MB. When your theta is 0, potential energy is minus MB, means it is in point. When it is 90, potential energy is 0, so it will be like this, and 180 it is maximum like this. असा काढला तो ग्राफ, and this graph is important. Graph based questions competitive ला तर खूप जास्त important असतात. ठीक आहे, समजला तो ग्राफ कसा प्लॉट केलेला आहे. सो आय एम रिपीटिंग अगेन, ग्राफ लक्षात ठेवला तरी केसेस लक्षात राहतील. सो व्हेन द थीटा इज 0, दॅट इज दे आर पॅरलल, देन potential energy is minimum minus M. नाही, it is not making any angle. So आपण कॅन्सल आउट केले होते फोर्स. रेक्टँग्युलर कॉइल परपेंडिक्युलर टू द फील्ड, करंट परपेंडिक्युलर टू द फील्ड. येस, ते कॅन्सल आउट केलेले. तिथं फोर्सच ऍक्ट नाही करत, काहीच फोर्स ऍक्ट नाही करत, नो मुवमेंट, नो मुवमेंट, नो वर्क डन, नो वर्क डन, नो पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, काय डाऊट आहे? सो ॲज डिस्कस्ड इन ऍक्टिव्हिटी अर्लियर, सपोज काहीतरी ऍक्टिव्हिटी दिली बार मॅग्नेटची. सपोज बार मॅग्नेट इज सस्पेंडेड युजिंग एक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग. When we perform similar activity, we observe that magnet rotates through angle and then becomes stationary, and this happens because of restoring torque as studied in previous chapter, generated in the string opposite to the deflecting torque, and in equilibrium this torque will balance something. एक ना differential equation format मध्ये दिलेलं आहे. Keep it aside. ठीक आहे, first of all make clear, whenever there is angle between magnetic dipole moment and magnetic field, 0 असेल तर फोर्स ऍक्ट नाही करणार, ऑलरेडी अलाइनमेंट आहे. 180 डिग्री असेल, मॅक्सिमम फोर्स विल बी देअर. 90 डिग्री, नो फोर्स विल बी देअर, नो पोटेन्शियल एनर्जी. अदर देन 90, 0 and 180, it will try to rotate, so torque will be there, couple of force will be there. ठीक आहे, so this torque is balanced by I into d2 theta upon dt square. कशाचा फॉर्म्युला हा माहितीये? थीटा इज डिस्प्लेसमेंट, angular displacement. Angular displacement चा second order derivative is acceleration, that is alpha. आपल्याकडे एक फॉर्म्युला होता रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये, टो इज इक्वल टू I अल्फा. रिमेंबर? येस, मी सांगते. टॉर्क इज अ फोर्स,
Force is actually mass into acceleration. इथून स्टार्ट करू. In rotational motion force is in couple, so it is a torque. Mass is replaced by moment of inertia, and linear acceleration is replaced by angular acceleration alpha. So tau is equal to I into alpha is acceleration, that is second order derivative. कुणाचं second order derivative? Displacement. Here the displacement is angular. कळाला कसा आला formula? So it is balanced by this. Tau is equal to I into d2 theta upon dt square, where I is moment of inertia of bar magnet, and this d2 theta upon dt square term is the angular acceleration, that is second order derivative of angular displacement. समजतं? फास्ट होतं. हां, नको सापडू दे, तो ऐकून तर घे. याच्यावर एखादा क्वेश्चन आला तर त्याच्यात लाईन टू लाईन नाही सापडणार. Topic is torque due to magnetic dipole moment. Tau is equal to mu bar cross b bar. त्याचंच चालू आहे. Okay, so see, direction of torque acting on magnet is clockwise, and if one tries to rotate anti-clockwise through the same angle, there will be restoring torque given by the same equation. So if here the tau is minus mb cos of theta, मग त्याच्या ऑपोजिट एक असतो एनर्जी गिवन, एक असतो एनर्जी रिस्टोर्ड, एक्झॅक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक आहे. सो वी हॅव टो इज इक्वल टू minus mb sin theta, and from the two equations, yes, from this equation tau is equal to I into d2 theta upon dt square. From here torque, magnetic dipole moment, tau is equal to mb sin of theta. If they are anti-parallel, that it will be -1. दोन्ही इक्वेशन्स ला इक्वेट करायचं. सो I d2 theta upon dt square is equal to minus m into b into sin theta. Yes. हा, sin theta. मग अशी तेच सांगत होते, if tau is equal to mb sin theta is the torque. कोण मूव करतोय बार मॅग्नेट. रिस्टोर केलेला असेल त्या एनर्जीला नेगेटिव्ह साइन देतो. And if it is giving out, then it will be plus, or opposite. If restoring is negative, then giving out will be positive. म्हणून तो फक्त साइन चेंज केला. लागत नाही. सांगते. डायग्राम बघा 11.2. N pole, S pole, magnetic dipole moment having certain angle theta. दिसला? Magnetic field is horizontal. Second diagram मध्ये दिसतोय बघा. This is magnetic moment. This is magnetic field. There is theta angle between these two. ठीक आहे. Torque experience कसा होणार आहे? Opposite side. M bar cross B bar. ठीक है. Screw rule. So M bar cross B bar. Yes. तो into outside दिलेलाच नाही आहे. Such perpendicular is there only. Okay. So next, from this direction or from this diagram, direction of torque acting on the magnet is clockwise. Getting? This is clockwise. So if this is the magnet, it will try to align in the direction of the magnetic field like this. So it is trying to be in clockwise direction. It will try to move in clockwise direction. Okay. Now if one tries to rotate the magnet anti-clockwise through very small angle, let's say d theta. Suppose मला त्याला असं move करायचं. ठीक आहे. Then there will be a restoring torque acting as given by the equation in opposite direction. I have to do some amount of work to rotate like this. मला काहीतरी काम करावं लागेल. So I am doing some amount of work. It will store energy inside it in the form of or in the term of mb sin theta, but it will have minus sign because मी opposite त्याला move करायचा ट्राय करते ना, आणि खूप लार्ज अँगलनी तो मूव्ह होणार नाही बिकॉज आपण मॅग्नेटिक फील्डच्या ऑपोजिट डायरेक्शनला अलाइन करायचा ट्राय करतोय. So it is minus mb sin theta. ठीक है. Now we will equate two equations, I d2 theta upon dt square equal to minus mb sin theta. And आत्ताच सांगितलं, when your displacement is too small in reverse, so theta is very small, theta will be like 7 degree, 8 degree, 10 degree. ठीक है. मग sin 0 is 0, sin 30 is 0.5, 0 to 30 च्या मध्ये असणार आहे, 0 to 0.5 च्या मध्ये असणार आहे. So when theta is very small, sin theta is approximately equal to theta. कळालंय approximation का असतं? So approximations टाकल्यानंतर तुम्हाला भेटेल
I d2 theta by dt square is equal to minus mb theta. याला थोडं रिअरेंज कर. I d2 theta upon dt square plus mb theta is equal to 0. कशाच्या फॉर्मॅट मध्ये दिसतोय? इक्वेशन आहे, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि इथं व्हेरिएबल आहे, राईट. अजून त्याला रिअरेंजमेंट केलेली. काय रिअरेंजमेंट केली? सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह सिंगल ठेवायचा. थ्रू आउट डिवायडेड बाय आय इट विल बी एम बी अपॉन आय इंटू थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. ऑसिलेशन्स आपण अजून पाहिला नाहीये, त्याच्यामध्ये पाहिल्यावरती तुम्हाला कळेल डिफरन्शियल इक्वेशन काय असतं. इवन इन मॅथ्स वी हॅव डिफरन्शियल इक्वेशन टॉपिक. सो व्हॉट इज डिफरन्शियल इक्वेशन? इट इज इक्वेशन कन्सिस्टिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह टर्म्स. दिसते डेरिव्हेटिव्हची टर्म, इट कॅन बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और एनी nth ऑर्डर. ठीक आहे. सो d2 theta upon dt square plus mb upon I into theta is equal to 0. This is called as differential equation. ठीक है. So this equation has angular acceleration on left hand side and angular displacement on right hand side with the equation m, b and I being constant. आणि त्यांनी ऑसिलेशन सोबतच त्याला कंपेअर केलेलं आहे, बट अजून आपला ऑसिलेशन व्हायचा आहे. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐकलंय याच्या आधी कधी? SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये असतो डिफरन्शियल इक्वेशन. इट इज गिवन बाय d2x by dt square is equal to minus omega square x. लिहिता इथे. So simple harmonic motion साठी our differential equation is d2x by dt square is equal to minus omega square x. Let's compare this. This is your second order derivative term. This is your displacement. Displacement चा second order derivative. Angular displacement, second order derivative of angular displacement. What is this omega? Angular velocity, right? So here this will be angular velocity through which it is moving when placed in the magnetic field. तर त्याच्या वेलॉसिटी बद्दल त्यांनी सांगितलं. ठीक आहे. मग वेलॉसिटी ही आली तर कम्पेअर करूया. हा इक्वल टू केला तर मायनस येईल ना. आता कम्पेअर झालं. दिस इज अँग्युलर velocity. So omega will be root of mb divided by I. This is the angular velocity of the short bar magnet when it is placed in external uniform magnetic field and it will try to move, or the force will act on this, or it will try to align in certain directions. कुठल्या velocity नी move करणार आहे? या velocity नी move करणार. This is the angular velocity. Angular का? Because it is tracing angular displacement. मग time period काय? Time period चा formula T is equal to 2 pi by omega, right? Time period is distance upon speed वरून आला तर that is 2 pi in square root I divided by mb. Maybe they can ask directly in any MCQ. So this is the time period of a short bar magnet when it is placed in external magnetic field. Root of omega square. This is your equation 11.8 in your textbook. Yes. Because तुम्हाला 5th लेसन मध्ये खूप डिटेल मध्ये पूर्ण सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्येच मी तुम्हाला पेज नंबर सांगते. Page number 110. Diagram is given for spring mass oscillator. Maybe तुम्ही हा एक्सपेरिमेंट केलाय. डेफिनेशन दिली 111 वरती, फर्स्ट पॅराग्राफ इटालिक मध्ये. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, इट इज अ लिनियर मोशन ऑफ एनी बॉडी in which force is directed towards mean position and magnitude is always proportional to displacement. एक simple example सांगायचा प्रयत्न करते. If this is any let's say ground, ठीक आहे, ground म्हणजे base. For example this, I have a block, rigid block, त्याला एक स्प्रिंग लावलेली आणि स्प्रिंगला एक मास आहे. तो किंवा तुम्ही वर्टिकल केला असेल, त्या मासला आपण काय करतो?
इलॉंगेट करतो आणि सोडून देतो. इट विल ट्राय टू ऑसिलेट. सो ॲट ईच अँड एव्हरी पॉइंट फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. जेव्हा मी फोर्स या साईडला लावते ना तेव्हा डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साईडला, म्हणून देअर विल बी मायनस साईन, नेगेटिव्ह साईन. अँड दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू द फोर्स. मी जेवढा जास्त फोर्स लावणार तेवढी जास्त स्प्रिंग इलॉंगेट. This is in short simple harmonic motion. And fifth, oscillation is totally based on the simple harmonic motion. Means one of my favorite chapter it is. खूप छान मॅथमॅटिकल आहे आणि मार्क्स गेनिंग आहे. 4 to 6 मार्क्स मे बी वेटेज आहे तुम्हाला त्याच्यात. लिहिलं नाहीये. ठीक आहे. So this is your time period for the magnet when it is placed in the external magnetic field. Okay. Now the next topic is location of magnetic poles of a current carrying loop. छोटासाच पॉइंट आहे. सो करंट कॅरिंग लूप बघत होतो आपण आतापर्यंत मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मध्ये, आणि त्याच्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड वरती काय, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर हा करंट कॅरिंग लूप ठेवला तर व्हॉट हॅपन्स वी हॅव स्टडी. सो व्हॉट आर द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ पोल्स इफ वी आर कन्सिडरिंग दॅट द लूप इज कंडक्टिंग करंट इनसाइड इट अँड त्या करंटमुळे मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होतं. फील्ड क्रिएट होतं तर करंट विल ऍक्ट एज अ मॅग्नेट ऑल्सो. सो त्या मॅग्नेटवरती पोल्स कसे असतात, वेअर इज द नॉर्थ पोल, वेअर इज द साऊथ पोल दिलेले त्यांनी. We have studied that current carrying conductor produces magnetic field, and if you bend the conductor in form of the loop, this loop behaves like a bar magnet that is given in the chapter 10. जेव्हा तुम्ही तो बेंड करता तेव्हा तो बार मॅग्नेट सारखा बिहेव करतो, आणि मग सांगितलेलं तुम्हाला लाईन्स ऑफ फोर्स, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सच्या डायरेक्शन तो कडा घेऊन सांगितलेले सेंटर मधून स्ट्रेट जातात सेम. ठीक आहे. Next is important origin of magnetism in materials. This is quite theoretical topic, but ह्या theory पासूनच तुम्हाला कळणार आहे from where this diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. Okay. So see, origin of magnetism in materials.
Origin of magnetism in materials. So origin of magnetism in materials will start from the building block of any material. म्हणजे आपण जे म्हणतो ना atoms, nucleus, chemistry मध्ये तुम्हाला पूर्ण periodic table. So in magnetism we will start from the magnetic dipole of electron moving in any atom. आधी ते find out करणार and then we will generalize our whole result. Okay. So see, in order to understand magnetism in materials, we have to use some basic concepts such as magnetic poles, magnetic dipole movements, etc. So in previous standard, you have studied about magnetic property of short bar magnets such as magnetic field along axial point, magnetic field along equatorial point. Remember? छोटे छोटे derivations होते. Derivations जाऊ द्या, but formulas remember? Mu naught upon 4 pi 2p. 1 upon 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube. Electrostatics dipole moment. 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube. Similar आहे mu naught upon 4 pi 2m upon r cube and mu naught upon 4 pi m upon r cube. So what makes some material behave like magnet but others not? So to understand this, we must consider building block of any material. Means कुठला पण material magnetic आहे नाहीये हे कशावरून ठरतं तर we will go into very detail, that is building block of that material. So every material present over there is made up of atoms. ठीक आहे तिथून स्टार्ट करणार आहे. That is nothing but the atom. So in an atom we have negatively charged electrons which are revolving about the nucleus, and nucleus there are protons and neutrons. So details about this we will study in chapter 15, that is structure of atoms and nuclei. आत्ता जितकं लागतं तितकंच सांगणार आहे. Again in chemistry, in previous standard you have studied the periodic table, and in periodic table there are chemical properties which are dominated by electrons orbiting in outermost orbit of the atom, and this we will apply to magnetic properties as discussed before. So in order to check whether the given material is magnetic or not, we have to go into very detail, that is by which type of things it is made up of. ठीक आहे, मग आपण atom पर्यंत गेलो. atom मध्ये आहे electrons revolving around the nucleus that we will see. So first we will find out magnetic movement of an electron revolving around the nucleus of an atom. मग त्याला magnetic movement आहे का चेक करूया. तो कशावरती डिपेंड आहे बघू. देन त्याच्यावरतून ठरणार आहे whether your material is magnetic, non-magnetic, or what type of magnetic properties it will possess. Okay. So see, let's consider an electron revolving around positively charged nucleus in circular orbit as a very simple model. So this negatively charged particle, that is nothing but the electron revolving in orbit, is equivalent to a tiny current loop. Upon current loop consider करत होते and the charges are moving. In similar manner, electron is moving in a loop. That loop is nothing but the orbit. And at the center काय आहे? There is a nucleus. ठीक है? So if this is, let's say, nucleus, electron is moving in circular orbit. Okay? जसा तिथे होता current in a circular loop. Now magnetic dipole moment due to a current loop is given by magnetic dipole moment चा formula आठवत आहे? Orbital. सांगितला होता? In electrostatic P is equal to Q into 2L. So in magnetism it is current into area. ठीक है? I into A, where A is area enclosed by that loop. Here area enclosed by the orbit in which the electron is revolving. So it is only a part of the magnetic moment of atom and is referred to as orbital magnetic moment. It is not the total, it is only related with that particular orbit only. So this magnetic moment is, I have written it as orbital magnetic moment. Okay? Now an electron possesses an intrinsic angular momentum, spin angular momentum. Angular momentum वेगवेगळे, spin मुळे वेगळा, electron is spinning and also revolving. Okay? So there are two angular momentums, एक intrinsic and एक spin. केमिस्ट्री मध्ये मला वाटतं हे खूप डिटेल मध्ये आहे मोमेंटम आहे. स्पिन मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट रिझल्ट फ्रॉम दिस इंट्रिन्सिक स्पिन, अँड इथून तुमचं डेरिवेशन स्टार्ट होतं इफ द क्वेश्चन विल बी इन द एक्झाम, आणि येतो, इम्पॉर्टंट आहे. काय विचारतात, खूप काय काय विचारतात, सांगते लास्टला, लिहायचं कुठून येतं. कन्सिडर अन इलेक्ट्रॉन मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट स्पीड, लेट्स से v, in a circular orbit of radius small r
अबाउट द न्यूक्लियस ॲट सोन. एक सर्कल काढायचं आहे फक्त. ठीक आहे. इफ इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हल्स ए डिस्टन्स, एक रोटेशन किंवा एक सर्कल मध्ये तो किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे? सर्कम्फरन्स. इफ इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हल्स ए डिस्टन्स 2 pi r इन टाइम कॅपिटल टी इज द टाइम पिरियड. ठीक आहे. मग त्याचा ऑर्बिटल स्पीड किती होईल? वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे? डिस्टन्स अपॉन टाइम. So velocity of that electron will be total distance covered by the electron in total time. एकदम बेसिक फॉर्म्युला वापरला. Velocity is distance upon time. ठीक है. So the current I associated with this orbiting electron of charge ES. We have to start from here. Area ठीक है, pi r square टाकता येईल. Area of circle. What about this I, current? इलेक्ट्रॉन आणि करंटचं रिलेशन पाहिजे. इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज आहे E. करंट आणि चार्जचं रिलेशन इज गिवन बाय करंट इज इक्वल टू चार्ज flowing per unit time. Am I right? I have to substitute here I. That is equal to E divided by, what is capital T? 2 pi r upon V. View 2 pi r upon V. This is time period of electron revolving in a particular orbit. T is equal to EV divided by 2 pi r. Clear आहे इथपर्यंत? Done with this I. Area माहिती आहे, सबस्टिट्यूट करूया. So therefore orbital magnetic moment is काय फॉर्म्युला? Current into area, that is current is EV upon 2 pi r. बोला. Area of circle will be pi r square. pi cancel, एक r गेला. It is EVR upon 2. This is orbital magnetic moment of electron revolving in a particular orbit. कशावरती डिपेंड आहे? Charge of electron, velocity of electron, radius of the orbit divided by 2. It is EVR divided by 2. इथपर्यंत काही डाऊट आहे? क्लिअर आहे? याला साइडला ठेवायचं. नाउ फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अँग्युलर मोमेंटम इज गिवन बाय. लिनियर मोमेंटम कशाने डिनोट करतात? P. फॉर्म्युला इज mv. अँग्युलर मोमेंटम कशाने डिनोट करतात? L, कॅपिटल L. फॉर्म्युला इज m into v into r. लिहू मग. अँग्युलर मोमेंटम इज मास कोणाचा? इलेक्ट्रॉनचा. वेलॉसिटी त्याचीच, रेडियस पण त्याचीच. कशावर डिपेंड असतो मग? ऑर्बिट वरती डिपेंड आहे ना, as it is dependent on the radius. So orbital angular momentum is L is equal to me into v into r. I have to rearrange this magnetic moment, that is this formula, in terms of this. Formula आहे m into v into r. इथं v into r आहे, मास नाहीये टाकायचं. Let's rearrange. So therefore orbital magnetic moment is equal to mvr into e upon 2m. काही डाऊट आहे? m नी मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलेलं. m कोणाचा? इलेक्ट्रॉनचा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दॅट इज इक्वल टू e अपॉन 2me into angular momentum. So this is the relation between orbital magnetic moment and angular momentum of electron. ठीक आहे? That is equation 11.11 in your textbook. खूप सारे छोटे छोटे आपल्याला टर्म्स भेटणार आहेत इथून. खूप इम्पॉर्टंट आहे हा टॉपिक. क्लियर अप टू दिस? This equation shows that orbital magnetic moment, this orbital magnetic moment is proportional to the angular momentum, but as electron bears a negative charge, the vector m orbital and L are in opposite direction. ठीक है, negative sign जाना, and it is perpendicular to the plane of the orbit. So in vectorial approach, this m orbital will be minus e upon 2me L bar. इथे vector कौन कौन है? Magnetic moment and angular momentum. So in vectorial approach, this orbital magnetic moment is e upon 2me minus of L, because both are oppositely directed, because there is negative charge on the electron. Okay? So the ratio, this one, the ratio e upon 2me is called as gyromagnetic ratio. त्याला highlight कर और underline कर.
they are very interested in these types of ratios. खाली एक example दिसतं का 11.2 क्वेश्चन बघा, कॅल्क्युलेट द गायरोमॅग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॅल्क्युलेट करायचं. कसं कॅल्क्युलेट करणार? इफ दिस इज युअर गायरोमॅग्नेटिक रेशो, its formula or the value is E upon 2me. Calculate करू शकता ना. E is 1.6 into 10 raised to minus 19. This is 2 constant. Mass of electron is 9.1 into 10 दिले 9.1 into 10 raised to minus 31. ठीक है. After substituting you will get 8.8 into 10 raised to 10. That is your value for the gyromagnetic ratio. Actually as per the board you should remember this value. ठीक है. जमत असेल तर ठेवायची लक्षात, नाही तर पटकन कॅल्क्युलेट करायची, खूप वेळ नाही लागत. ओके. E upon 2me. नाही नाही, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. E आणि 2 देतात बरं का बोर्ड मध्ये पेपरच्या स्टार्टिंगला, बट at least. Okay, so this E upon 2me is called as gyromagnetic ratio. One more term I'll introduce you. For an electron revolving in circular orbit, the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, and this is according to second postulate of Bohr atomic model. बोरचं नाव ऐकलं? बोरन आहे, बोर. हा एक माणूस होता, त्यांनी खूप डिटेल स्टडी केला अबाउट द ॲटम आणि 3 पॉस्ट्युलेट्स दिले. फर्स्ट पॉस्ट्युलेट सांगू, जस्ट इंट्रोड्यूस करते. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स आणि न्यूक्लियर मध्ये डिटेल मध्ये बघणार आहे, अँड दोज आर कंपल्सरी फॉर यू. सो अकॉर्डिंग टू बोर atomic model, his first postulate is negatively charged electron revolves around the nucleus which is positively charged, and the necessary centripetal force is given by electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. Means न्यूक्लियसच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्सला फिरण्यासाठी जो फोर्स असतो, that one of the force is centripetal and it is given or balanced by electrostatic force of attraction between positive and negative charges. Second, electrons will revolve only in those orbits for which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. ऐकलं असणार आहे तुम्ही, किती असणार आहे रिवाइज. And the third, yes, h is the Planck's constant. ठीक है, it is angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. So electron कुठल्या पण ऑर्बिट मध्ये नाही फिरत, they will move only in those orbits for which angular momentum of that orbit will be integral multiple of h upon 2 pi. This is a mathematical statement. Third one is electron transitions करतात one orbit to another orbit. So if electron make transition from higher orbit to consecutive lower orbit, they will emit the radiation or the energy, and that energy difference is equal to h nu. ठीक है, nu is the frequency. If higher to lower emission आहे तर it will emit frequency. If lower to higher आहे, it will absorb the frequency. Okay, this is in short. Obviously we will see this in detail in structure of atoms and nuclear. Okay, so according to Bohr postulate, this is the second postulate. Electrons will revolve only in those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. मग substitute करूया इथे. So orbital magnetic moment is E upon 2me मी constant ठेवला. ठीक है, this mvr is equal to so m orbital I'm writing as it is. This 2e upon 2me is gyromagnetic ratio. Let's substitute this mvr, that is equal to nh upon 2 pi. So this orbital magnetic moment will be nhe upon 4 pi me. Okay, this is called as
बोर मॅग्नेटॉन, त्यांनी सांगितलं ना, त्याचं नाव दिलं. आपल्याकडे so magnetic orbital magnetic moment is n into h into e divided by 4 pi me. This me is mass of electron, and this term is called as Bohr magneton. When, if, what is this n? N is the number of orbit, first, second, third, fourth. H, Planck's constant. E, charge on electron. फक्त त्याचा magnitude घ्यायचा. 4 constant, pi constant, mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Okay. So for n is equal to 1, this orbital magnetic moment will be E into h upon 4 pi me, and after substituting all these values, E is 1.6 into 10 raised to minus 19. Planck's constant माहिती, 6.63 into 10 raised to minus 34. 4 constant, pi is 3.142 or 22 by 7. Mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31. After substituting all these values, you will get the value 9.274 into 10 raised to minus 24. And this term EH upon 4 pi me is called as Bohr magneton. 9.27 or 724 maybe it is. 274 into 10 raised to minus 24. ही याची व्हॅल्यू आहे, बट याला बोर मॅग्नेटॉन नाही म्हणत, याला बोर मॅग्नेटॉन. So this is called as Bohr magneton. So in exam anyone can ask, find the value of Bohr magneton, find the value of gyromagnetic ratio. ठीक आहे, 2 क्वेश्चन्स सांगितले, एक तर तुम्हाला तिथे समोर दिसतोय. थर्ड, एक्सप्लेन पण येतं, गायरोमॅग्नेटिक किंवा बोर मॅग्नेटॉन आलं तर हेच एक तुम्हाला डेरिवेशन घ्यायचं. और derive the relation for orbital magnetic moment in terms of Bohr magneton for electron revolving in orbit. ठीक आहे. सो मॅग्नेटिक मुवमेंट रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन आला की हे लिहायचं. कुठून? कन्सिडर इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग, आठवतं ना, कन्सिडर इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट विथ वेलोसिटी v, orbit of radius r, it is covering distance 2 pi r, its time period is t, so velocity is this. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं? ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट. फॉर्म्युला इज I into A. सो करंट काढला पाहिजे. करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज as it is, time period substitute केला. Done with the current, area you know pi r square, substituted here, EVR upon 2. Rearrangement in terms of angular momentum. Then rearrangement according to Bohr's second postulate, we will be up to this. Orbital magnetic moment is EH upon 4 pi me. कुठला? हा का? हा थर्ड पॉस्ट्युलेटचा मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आहे. म्हणजे if electron is jumping from third to second one, it will emit the energy h nu, and if it is going to jump from second to third, it will absorb the energy h nu. एनर्जी भेटल्यावर वरती जाणार किंवा खाली यायचं असेल तर एक्स्ट्रा एनर्जी इट विल नॉट टेक. ठीक आहे, इट विल कीप. सो अजून थोडं थेरॉटिकल काहीतरी दिलेलं आहे. हे क्लिअर आहे? आय एम रिपीटिंग, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक. मी तुला पण तेव्हा सांगितलेलं, यांचं घेताना मी तुला सांगते. तुमच्या बुक मध्ये हा टॉपिक आहे ना, शॉर्ट मध्ये दिलेला आहे ऍज युजुअल. आमच्या इथे छान दिले. As stated earlier, apart from orbital motion, electron spin also contribute to resultant magnetic moment. So vector sum of these two moments is your total magnetic moment. I am repeating, we have derived the expression for only orbital magnetic moment. It is not total magnetic moment. Total magnetic moment will be the vector sum of orbital plus spin. Spin also contribute. शिकलेत ना तुम्ही हे स्पिन अँड ऑल? माझ्यापेक्षा जास्ती छान माहित असेल. So you have studied Pauli's exclusion principle, and according to it, no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers, and quantum numbers are n, l, m, l, and ms. What is this n, Siddiq? Principal quantum number. L is azimuthal. ml magnetic quantum number. ms spin quantum.
The atoms with odd number of electrons in their outermost orbit will possess non-zero resultant magnetic moment, and inner orbits are completely filled, so they do not contribute to total magnetic moment of atom. It is quite related with the chemistry. Even observe and discuss मध्ये पण तुम्हाला दिलेलं आहे. तुम्ही असंच करता ना pairing of electrons? ओळखीचं वाटतंय ना? आहे physics chemistry relation. Okay, so this was the introductory lecture. Even magnetic moment already आपण study केलेला आहे. तिथे we have considered a rectangular or the circular current coil loop. Here the current coil loop is replaced by orbit in which electron is moving. Charge is moving, so current is there. That's it. Okay. So in next lecture tomorrow we will see about the magnetization, magnetic intensity, and we will start for the magnetic properties. बघू किती properties होतात. होप मी सगळ्या प्रॉपर्टीज कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार, बिकॉज एकाच लेक्चर मध्ये डाय पॅरा फेरो तीनही झालं पाहिजे, then ती लिंक लागते. Then only there will be effect of temperature and permanent magnet and applications. तू काय म्हणत होती, हे वाला सांगायचं. ओके. So in this case, we have to find out the magnetic dipole moment of electron. Magnetic dipole moment काढण्यासाठी इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट जी असते और डिस्प्लेसमेंट जी असते ती दोन टाइप्स मध्ये असते. एक असतं रिव्हॉल्युशन, एक असतो स्पिन. पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज तुम्ही बघितलं असेल. वी विल नॉट टेक इन टू अकाउंट द स्पिन वाला मुवमेंट. सो वी विल फाइंड आउट ओनली ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट. सो नेहमी तिथे एम ऑर्बिटल लिहायचं. मॅग्नेटिक मुवमेंटचा फॉर्म्युला आहे करंट इंटू एरिया. करंट इंटू एरिया. एरिया काय एरिया लूपचा, इट विल बी पाय आर स्क्वेअर. वी विल सी अबाउट दिस करंट. करंटचा फॉर्म्युला आहे चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. देन व्हॉट इज द टाइम पिरियड हिअर? टू नो द टाइम पिरियड यू शुड नो द वेलॉसिटी अँड द डिस्टन्स इट इज कव्हरिंग. म्हणून इथून स्टार्ट केलं. हे मी असं द्यायला पाहिजे, पण बुक मध्ये तिथून स्टार्ट करतात. तुम्हाला क्वेश्चन पडले पाहिजे की ही स्टेप का. ठीक आहे, याच्यासाठी सगळं चालेल. So electron is moving in a particular orbit with velocity v and the radius of that orbit is r. In one complete rotation we will say it is covering distance of circumference, that is 2 pi r. So its time period or the time to cover one rotation or time to cover this distance is capital T. So its velocity is 2 pi r by t. So t will be 2 pi r by v. मी ते नाही लिहिले ती स्टेप. Current is charge flowing per unit time, that is ev upon 2 pi r. Current आणि area भेटला, let's substitute here. After cancellation we will come up to this step, EVR upon 2. हा VR कुठेतरी ओळखीचा वाटतोय. आपण मोमेंटमच्या टर्म्स मध्ये का लिहितो? मोमेंटम मध्ये मास आणि वेलॉसिटी दोन्ही मॅटर करतात, आणि ह्या केस मध्ये पण मास आणि वेलॉसिटी दोन्ही मॅटर करतात. सो MVR is your angular momentum rearranged by multiplying and dividing mass of electron. So this m into v into r is angular momentum, e upon 2me as it is. Out of these two quantities, this e upon 2me is called as gyromagnetic ratio. Even या gyromagnetic ratio बद्दल भरपूर तुम्हाला काय काय भेटेल, सिग्निफिकन्स काय, का आला, what is its function. So actually it is charge upon mass ratio. E by m ratio चा पण एक एक्सपेरिमेंट असतो मॅग्नेटिझम मध्ये, तिथून आला. So orbital magnetic moment in vectorial approach will have negative sign because electron possess negative charge. Next is this is your gyromagnetic ratio. Done up to this तुला इथपर्यंत भेटलाय फॉर्म्युला. काही नाही सुचला इथपर्यंत तर पोहोचणार. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ बोर. बोरच्या टर्म्स मध्ये त्याला रिअरेंज करायचं. इथे कुठे तुला एन दिसत नाहीये, because magnetic orbital magnetic moment will depend on the number of orbit also. So इथे कुठे n नाहीये. So for to introduce this n, we will use the mathematical format of Bohr's second postulate, and it states that angular momentum in which the electron is revolving, so for that orbit angular momentum is integral multiple of, means integer, of h upon 2 pi. N compulsory will take value from 1 2 3 and so on. Okay, so substituting this mvr equal to nh upon 2 pi here or here, either टाकलं.
So m orbital is e upon 2 me as it is, mvr is nh upon 2 pi. थोडस rearrangement केलं, it is nhe upon 4 pi me. N stands for the number of orbits. So if you are taking first orbit to study for n equal to 1, orbital magnetic moment will be eh upon 4 pi me, and this orbital magnetic moment is nothing but the Bohr magneton. But Bohr magneton is for first orbit only. If you substitute n equal to 1, you will get Bohr magneton. Otherwise, it will generalize the results, further results. Clear आहे? आता तुम्हाला ते परत ऐकता येईल, समजेल. ओके, जेवढं आत्ता घेतलंय तेवढं रीड करायचंय लगेच.